Jai Srimanarayana. 47th sloka of 6th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Please repeat. Yoginamapi sarvesham madgatena antaratmana श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ॐ Fix your mind on Sri Krishna Paramatma. Realize your complete dependence on Sri Krishna Paramatma. Strive to attain Sri Krishna Paramatma. Serve Sri Krishna Paramatma with all devotion. Meditate on Sri Krishna Paramatma as the Supreme, because Krishna Paramatma feels the one who does all of this is only the most integrated one, but none others. As an essence of entire Bhagavad Gita, Sri Krishna Paramatma strongly recommending every one of us to surrender to Him alone. Krishna Paramatma says, "Come to me, surrender to me alone. Mamekam Saranam Vraja." Now let us respond back to Sri Krishna Paramatma saying that, "Ho Krishna, Ho Sriman Narayana, I shall fix my mind on you. I shall realize my dependence on you. I shall strive to attain you. I shall serve you with all my devotion. Ho Krishna, Ho Sriman Narayana, I shall meditate on you. Ho Krishna, Ho Sriman Narayana, I shall surrender to you only. Ho Krishna, Ho Sriman Narayana, Karishye Vachanam Tava. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Jai Sriman Narayana." Now let us learn Srimad Bhagavatam. Namaskaram to Srimad Bhagavatam. Nigamakalpataror galitam phalam sukamukhadamrutadrava sanyutam pibata bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvi bhavukaha. Namaskaram to Sri Sukha Yogindra. Yam pravrajantamapeta krutyam dvaipayano virahakatara ajuhava putreti tanmayataya taravobhineduhu tam sarvabhuta hrudayam munimanatosmi. Namaskaram to Naranarayana, Chaturmukha Brahma, Saraswati Devi, Vyasa Maharshi. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam vudirayet. Srimad Bhagavatamo 10th Skandham 19th day. Suta Maharshi giving his discourse to Savanaka and other Maharshis, saying that, "O Maharshis, Sri Sukha Yogindra teaching Srimad Bhagavatam to Parikshin Narendra, saying that, "O Parikshin Narendra, Vasudeva, with so much of grief, he gave his first son Kirtimanta to Kamsa. Kimakaryam kadaryanam dustyajam kim dhrutatmanam." Those who have a strong mind and strong heart, there is nothing that they can give up.
So that is how Vasudeva, with so much of courage, he gave his son to Kamsa. And then Kamsa got surprised and felt very good because Vasudeva stood on his words. Then Kamsa Prahasannidam abravit, with a smile face, he is saying, O Vasudeva, pratiyatu kumaroyam nahi asmat asti me bhayam ashtamat yuvayoh garbhat murtyurme vihitah kila. కొడుకు నీవు మరల కొని పొమ్ము వసుదేవ, వెరపు లేదు నాకు వీని వలన, భవత్ అష్టమ పుత్రుండు మృత్యువట వధింతు మీదనతని. ఓ వసుదేవ, యూ టేక్ అవే యువర్ సన్, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫియర్, డెత్ ఫియర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫస్ట్ సన్. వాట్ ఐ హర్డ్ ఈజ్, from your eighth son I have a death fear. So when the eighth son is born to you, give me. Now you can go. Like that, Kamsa said. Vasudeva went back to his home, but Vasudeva was not sure because he knew that Kamsa has a cruel nature and he doesn't have any control over his senses. So his words cannot be trusted. Those who does not have control over their senses, their compassion, their blessings also scary. Like that, Vasudeva started thinking about Kamsa. What happens next? We will learn tomorrow. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ముకుందమాల. కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రయగురుః కృష్ణం నమస్యామ్యహం. కృష్ణేనామరశత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః. కృష్ణాదేవ సముత్థితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసోऽస్మ్యహం. కృష్ణే తిష్టతి విశ్వమేతదఖిలం. హే కృష్ణ సంరక్ష మాం. శ్రీమద్భగవద్గీత 6th chapter 47th శ్లోక. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. శ్రీమన్నారాయణ కరిష్యే వచనం తవ. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. జై శ్రీమన్నారాయణ.